the properties of the class can be reused inside the particular sum class, square class properties. And we have terminology also, like square class can also be called as superclass, parent class, or base class. And the sum class can also be known as subclass, child class, derived class. The most important point in the inheritance will be reusability. I'm just reusing. If I'm reusing that a variable inside that particular sum, we know one point is there. Java, any class, there is no memory. And in order to access that particular properties and action, we need the memory block, right? So, what I want now, when I'm creating an object for sum, as I'm using the properties of square and sum, like square class inside the sum, అంటే స్క్వేర్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని సమ్ లో అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. అప్పుడు when I create object for the sum class, the square class object will be generated. That's it. That is the most important thing you can say. Means here when you are creating object for the subclass, automatically superclass object will be created. That is the second point you can say. Okay, and the next thing, inheritance is classified into 3 types. So what are the 3 types you can say? First is single level, second is multi-level, third is hierarchical inheritance. Right? So one is single level, second is multi-level, and third is hierarchical inheritance. These are the 3 types of inheritance we have seen, like we have in Java. So this particular example what I have shown you is single level. One superclass, one subclass will be there, right? And the thing is, when you create object for that subclass, automatically superclass object will get generated inside the subclass itself, inside the subclass object itself. Okay, so here at the time of inheritance, memory point of view, the difference will be coming. So there is a problem, and for that there is a solution. So what's the problem and how to get the solution, that we have to see. Before that, what is method definition? Anyone? Set of instructions. Why we use the set of instructions? Perform a task. Yeah, right. Perform a The task. most important thing is perform a task. Okay, and next, if you see here, every method should perform only one task, right? Like if I am performing input, like suppose I am writing an input method here. So in this input method, I just have to take the input only. A value must be taken, that's it. And if I have that some square, what does that square means now? The method which is used to calculate the square. So here we are writing 2 methods in square class. Why I am writing 2 methods? Because when I have to give the input, I'll use a method, and when I have to display that output, we use the SQR. So 2 different actions will be performed. Now
don't repeat the same methods again. Like input is already been taken inside the square class. Don't try to take the same input like method name again in that subclass also. Why? Because at the time of overriding you will understand. Okay, what is that particular drawback you can say. Now here I'm having, instead of input, accept you can say, and instead of sum you can say it as add. Means square class will have two methods. One is input, one is SQR. Sum class will have two methods. One is accept, one is add. Okay, those two things will be there. And I have tried that particular classes now. And we know that we need to create object. Without object we can't execute anything. And what's the node point in inheritance you have to understand mostly? When you create object for the subclass, then automatically in the sense we are using the properties. అంటే పైన క్లాస్ లో వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ సమ్ అనే క్లాస్ లో అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు ఈ సమ్ అనే క్లాస్ లో కూడా ఆ క్లాస్ ఒక మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ రీయూజబిలిటీ ఇన్ ఏ సింగిల్ వర్డ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే, what is it? Reusability. Inheritance. How many types of inheritance are there? 3 types. 3. What are the 3 types you can say? Single level, multi-level, hierarchical. Inheritance. Single level, multi-level and Hierarchical inheritance. hierarchical inheritance. Okay, now I'll write the code for this. Can say now here what we have, ఒక వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ ఏం చేయాలి? ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఒక సపరేట్ మెథడ్ రాస్తున్నాను. ఏంట మెథడ్? void input system dot out dot println. What is it? Square input, or you can say enter square value. So scanner sc equals new system.in. And is it mandatory to take only sc, or No. we can take anything? You can take anything. Right. So nx will be the thing what we have to take. Now after that input, what is the next thing we have? Display the square output. Right. We have to calculate the output. Like say void, you can say SQR. In this method, I have to find something. What I'm finding? System dot out dot println. In the println, that println is nothing but like say square equals to plus a into a. Yeah. Right? Yes. The square will be there. That add here, right? Now you have to understand that add extends square, right? Yes. So extends means what? Here inside another class you can say, right? Now in this add class I'm declaring a variable int b. ఒక క్లియర్ అర్థమవుతే ఇన్హెరిటెన్స్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది.
like system dot out dot println. Print ln. What is that thing you can say? Enter b well add value. Now, how to create object? Again scanner. But object create చేస్తే ఇన్పుట్ వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను, ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని ఎలా వెళ్తుంది? Where that value is there actually? We need a variable, right? What is that variable? The variable. A is equal to nx dot ఏ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం? next int. Right. What is the method we call? Next Call int. next int. Now, what did you say the program is? Just we need a particular scenario. So next, what we have? Say single inheritance. Now, tell me one more thing. I have written the class accept only, but I haven't calculated. So calculate చేయాలన్నా ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలి? Again b equals to next int. nx. nx. What is nx here? Object. The object for the scanner which we created. Right. Nx is the object for the scanner, you can say. Now we have one more thing, void sum. And in this void sum, what you can say, system dot out dot println. Sum is equal to What do you write? sum is equal to A plus B. అంటే అక్కడ B అనే ఒక వాల్యూ ఉన్నా సరే మనకేంటిది పైన క్లాస్ నుంచి ఏదైతే తెచ్చుకుంటున్నాం ఎప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ అన్నప్పుడు. అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ when you are extending something, okay, and that extended class is nothing but the super class, and the class which extending is a subclass itself, right? Now the next thing will be creating your own class known as class single inheritance. anything you can take and taking single inheritance. Now in this what you write? Public Static void main. void singles. First thing, public static void main ఏం చేస్తాం మనం ఎప్పుడైనా? What do we do in public static void main? Main block. Yeah, We create an object. right. ఏ క్లాస్ కా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ? యాడ్ కా స్క్వేర్ కా? Add చేయొచ్చు సార్. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను ఇక్కడ యాడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ దానిపైన మరి
స్క్వేర్ కూడా ఉంది కదా, స్క్వేర్ కి క్రియేట్ చేయాలా వద్దా? చేయాలి సార్. Means what is the thing here? First, if you have square, ఏం క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ? ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అది? Square class के साथ. Square class, right? So next, what is the next scenario we have? For add class we have to create. I have created square class object. Okay. సో ఇప్పుడు స్క్వేర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ? what you can say that square class object is there and the input and output will be done. So first square class object ఏమేం కాల్ చేసి నేను s dot input s dot square, right? ఇక్కడ క్లియరా? ఎస్ సార్. ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? అంటే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ బి క్రియేటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా దాంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ మనం యాక్సెస్ చేయలేము, రైట్? ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. జావాలో ఒక క్లాస్, చాలా క్లాస్ ఉన్నాయి, ఒక క్లాస్ కూడా మెమరీ లేదు, రైట్? నా ఇంకో క్లాస్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే we have one scenario. What is the scenario you can say? B అనే దాంతో నేను యాక్సెప్ట్ కాల్ చేస్తున్నాను, అలానే B అనే దాంతో నేను సమ్ కూడా కాల్ చేస్తాను. What's the problem? How can you rectify that? That we have to see. For example, two classes are there and extends the keyword which makes that personal users could put memory. So next thing what we have here, say this thing, ఇక్కడ అవుట్పుట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఏంటో డిఫరెన్స్? just give me a second, okay? Yeah, good.
So we need to execute a thing here. The thing is E drive or F drive actually. Java space. Okay, what we have single inheritance dot Java. Actually, it's in Java file. So what is the class name we have? Single inheritance dot Java. What it's saying? Semicolon is missing because we haven't given the plus symbol here. Okay, ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ వచ్చి ఇక్కడికి పోలేదు అంతే. string what is that? S string అని చెప్పొచ్చు. And what we have square because అక్కడ స్క్వేర్ అనేది లేదు. ఏంటి ఆ మెథడ్? SQR అనే మెథడ్. అంటే మనం ఏదైతే మెథడ్స్ ఉంటే అవి మాత్రమే కాల్ చేయగలుగుతాం, లేదు కాల్ చేస్తే అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో జావా సి స్పేస్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ డాట్ జావా స్పేస్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సపోజ్ 5 వాల్యూ ఇచ్చాను, స్క్వేర్ అది వచ్చింది 10 వచ్చింది, సారీ 25 వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను నేను? 10 అని వాల్యూ ఇస్తున్నాను. అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? ఏమొస్తుంది? హియర్ I have a particular object, 2 objects are there. ఏంట 2 objects? ఫస్ట్ వచ్చేసేసి we have some object. ఇక్కడ some అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉందని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొకటి స్క్వేర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఏంట ప్రాబ్లం అంటే నాకు వేరియబుల్స్ యాక్సెస్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏ అనే వేరియబుల్ అంటే సూపర్ క్లాస్లో వేరియబుల్స్ అన్ని సబ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ అవుతాయి, అవ్వట్లేదని కాదు. బట్ మెమరీ ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది? ఎందుకంటే ఈ సమ్ అనే మెమరీ బ్లాక్ వేరు, స్క్వేర్ అనే మెమరీ బ్లాక్ వేరు, రైట్? సో స్క్వేర్ నేను ఏమేమి కాల్ చేశాను నేను ఇక్కడ? సో ఐ కెన్ జస్ట్ సే హియర్ దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ ఫస్ట్, ఎందుకంటే స్క్వేర్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ సమ్. స్క్వేర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? జస్ట్ యూ కెన్ సే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అనేది కాల్ చేస్తాను కాబట్టి ఆ ఇన్పుట్ అనేది వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఏంటి వాల్యూ? ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాను నేను? 5 ఇచ్చాను. 5 ఇచ్చినప్పుడు లైక్ షో ఆర్ యూ కెన్ సే SQR అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏ ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఎంత? 5 ఇంటూ 5 25. Okay, that is the thing we have. Input a equals 5 square a into a, and we have in this scenario 2 things. Plain memory veru, some memory veru, right? So some memory into ikkada I'll call accept value em ichanu 10. What is it? B value 10. Next add అంటాను నేను. ఇప్పుడు యాడ్ అని కాల్ చేసినప్పుడు a ప్లస్ బి అంటున్నాను. ఇప్పుడు సమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ అనే వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఎనీవన్? 0. Why 0? External value. Default value, Sorry. ఎందుకు డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది? ఎందుకంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే వేరియబుల్స్ షేర్ అవుతున్నాయి. అంటే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ సబ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మెమరీ అనేది కూడా కావాలి. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ ఏకి మెమరీ కావాలంటే దట్ మెమరీ యూ కెన్ ఫైండ్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్క్వేర్ ఆబ్జెక్ట్, నాట్ ఇన్ ద సమ్ ఆబ్జెక్ట్.
స్క్వేర్ ఆబ్జెక్ట్లో మెమరీ ఉంది, సమ్ ఆబ్జెక్ట్లో మెమరీ లేదు. అప్పుడు ఒక వేరియబుల్కి వాల్యూ లేకపోతే 0 తీసుకుంటాను. ఆ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే నేను 0+10 అంటే అవుట్పుట్ 10 రావాలి కదా, 10 వచ్చింది. అంటే ఈ సినారియోలో రాసిన కేస్ కరెక్ట్. మీన్స్ హియర్ మెమరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఫర్ దట్ రీజన్ వేరియబుల్స్ ఆర్ బీయింగ్ యాక్సెస్డ్, నాట్ ద మెమరీ. ఆ మెమరీ యాక్సెస్ అవ్వకపోయేసరికి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. హౌ టు రెక్టిఫై దిస్ ప్రాబ్లమ్? We have two things. What are the two things you can say? First, already we have seen, like whenever we create an object for the subclass, our subclass తో పాటు సూపర్ క్లాస్ కూడా మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. అంటే హియర్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద స్క్వేర్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తున్నా నేను, స్క్వేర్ కి సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్, యాడ్ కి సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్. అలాంటప్పుడు ఆ యాడ్ అనే దాంట్లో ఈ స్క్వేర్ లో ఉన్న పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు. రైట్, దట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ సే. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్? స్క్వేర్ లో ఇచ్చిన వాల్యూ సమ్ లో యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు. టు ఓవర్కమ్ దిస్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ సూపర్ క్లాస్ ఇంకా సబ్ క్లాస్ ఉంటే సబ్ క్లాస్ కి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. రైట్? So next what we have, ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏంటి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్? వన్ ఈస్ యాడ్ b ఈక్వల్స్ న్యూ యాడ్. సో ఇక్కడ సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ కాకుండా అన్ని ఒకే ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తాను. ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తున్నా అంటే అర్థం ఏంటిది? ఈ పర్టిక్యులర్ వాల్యూస్ అని హియర్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ దట్ పర్టిక్యులర్ సమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఆ సమ్ అనే దాంట్లోనే స్టోర్ అయిపోతుంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఓన్లీ సమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. రైట్, దట్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సే. సో నెక్స్ట్ థింగ్, సమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లోనే ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ అనే వాల్యూ ఉంది, ఇన్పుట్ అనే వాల్యూ ఉంది. సో క్రియేషన్ ఆఫ్ సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఏంటో 2 క్లాసెస్? స్క్వేర్ అండ్ సమ్. సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న అన్ని సమ్ లో యాక్సెస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సమ్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్క్వేర్ కి ఎలాగో మెమరీ జనరేట్ అవుతుంది అంటున్నాం. రైట్? ఫర్ దట్ రీజన్ we have to call by using only subclass object. అప్పుడు subclass object ఏంటిది ఇక్కడ? add b ఈక్వల్స్ న్యూ యాడ్. ఆ b అనే దాంతో కాల్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ లో అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో when you call this thing and run this thing, like say I'll say 5 25, if I give the same thing 10, previously I got 0 plus 10 itself. Now I'm getting 15. That is the difference it makes. సో ఇన్హెరిటెన్స్ అప్పుడు మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మెమరీ కూడా సేవ్ అవ్వడానికి, లైక్ సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాకుండా సబ్ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేయాలి. 5 సబ్ క్లాస్ 3 ఆబ్జెక్ట్ అండి, 5 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో సూపర్ క్లాస్ కాకుండా మిగతా సబ్ క్లాస్ అన్నిటికీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. Okay, that is the main scenario here for the inheritance. Understood, Farin? You don't create object for the superclass, you create object for the subclass. That too only one object. It is 3 subclasses, 3 objects must be created. That's a simple thing we have to understand. Okay, so everyone understood what is inheritance and what does it make? What is the difference it make? Yes, sir. Yes. So
whenever first type is completed. You are using the properties of superclass and the subclass. Then for the subclass, if you create the object, automatically superclass memory will be generated, and from that memory only you can access the particular values also. Okay. Single inheritance. Second thing ఏంటంటే మల్టీ లెవెల్. సో ఈ మల్టీ లెవెల్ అనేది జస్ట్ సింపుల్ థింగ్. మల్టిపుల్ క్లాస్ ఉంటాయి ఇక్కడ అంతే. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్లాస్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంకో క్లాస్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంకో క్లాస్ ఉంది. 3 classes are there. The basic thing, I want to find the cube, and here I want to find the square. Class object create circle. అదే sum subtraction అనేది it acts as a super class for multiplication, and we are using that particular p value again, okay, inside that particular subclass. So ఇక్కడ n అనే వాల్యూ కింద క్లాస్ యూజ్ అవుతుంది, that is a difference you can make. Okay. And next thing, ఒక్కొక్క టాస్క్ కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ మెథడ్ రాస్తున్నాను. ఒకటి ఎన్ని సబ్ క్లాస్ అంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఎన్ని సబ్ క్లాస్ ఉన్నాయి రమ్య? What are the 2 subclasses? Right? So subclass and multiplication అప్పుడు 2 objects create అవుతాయి, right? సో ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి సబ్ట్రాక్షన్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మల్టిప్లికేషన్, రైట్? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? I'll have my method. You have to understand one more thing. If you are trying to access, we need a keyword actually. Without that keyword, you cannot access it. What is that keyword? Because if a class does not extend, it cannot access that properties. Okay, and in the same way, if a class multiplication extends, what multiplication will extend? Subtraction. Why? Because it's a superclass and it's a subclass. Subtraction. Okay? Cube అనేది సూపర్ క్లాస్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ సబ్ క్లాస్. అదే సబ్ట్రాక్షన్ పర్టికులర్ subclass के లైక్ సబ్ క్లాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది, సూపర్ క్లాస్ సబ్ట్రాక్షన్. Subtraction is acting as both. అంటే it can be called as what you can say
both subclass and super class. Understood? Yes. Right. So next thing will be ఎన్ని మెథడ్స్ రాయాలి, ఇలా కాల్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ చెప్పాను, సేమ్ మెథడ్ నేమ్ సూపర్ క్లాస్ లో ఉంది, సబ్ క్లాస్ కి రాయకండి, ఎందుకంటే ఓవర్ రైడింగ్ ఇంకా అయిపోలేదు. రైట్. సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ హియర్ I like each and suppose I'll be having input as a input method. Now cube అనేది ఇంకోటి. cube. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ రాయలేం కదా, యాక్సెప్ట్ అని రాస్తున్నాను. యాక్సెప్ట్ రాసిన తర్వాత ఏంటిది, సబ్ అనుకోవచ్చు. రైట్. Yes. Next after sub what we have, Receive we can take. yes, receive అని పెట్టుకోవచ్చు, or you can say multiplication. Get value పెట్టుకోవచ్చు, anything you can keep. Okay, just what is the things, how to call, అంటే ఏ మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేస్తే నాకు కరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఒకటి ఇందాకనే చూసాము, ఆబ్జెక్ట్ లో వేరియబుల్స్ యాక్సెస్ అయిన మాత్రాన మనకి ఈ పర్టికులర్ వాట్ యూ కెన్ సే, we don't get that particular memory.